Virus. Virus is an ultra-microscopic, non-cellular, tiny infectious agent which replicate only inside the living cells of the organisms. Viruses are composed of a nucleic acid DNA or RNA. ভাইরাস হচ্ছে mild ultramicroscopic non-cellular tiny infectious agent যেটা replicate করে only inside the living cells. And ভাইরাসটা কম্পোস্ট হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড যেটাতে ডিএনএ এবং আরএনএ থাকে, surrounded by protein envelope called capsid. It is which is surrounded by a protein envelope called capsid. It's a capsid. Virus can infect all types of life forms, from animal and plant to microorganisms, including bacteria and archaea. Here's the virus: influenza virus, lipid envelope, capsid, ion channel, and also DNA and RNA. Here's characteristics of viruses. They are enclosed in protective envelope. Firstly, they are enclosed in a protective envelope. They have spike which helps them to attach to the host cell. Mainly spikes which helps them to attach to the host cell. Viruses are non-cellular and do not respire or metabolize and do not grow, but they do reproduce. They do not respire, do not metabolize, and do not do grow, but they do reproduce. They contain a protein code called capsid. They have nucleic acid core containing DNA or RNA. Against, they have nucleic acid core containing DNA or RNA. Ribosome or an enzyme are absent. That's why they need it, which enzyme and ribosome needed for metabolism, but they have no ribosome and enzymes. They are considered as both living and non-living thing. They have considered তাদেরকে দুইভাবে বলা যায়, লিভিং এবং নন লিভিং থিংস হিসেবে। and non-living things গুলো হচ্ছে inactive. They are present outside of the cells and active inside of the cell, active inside of the cell. When they are inactive, যখন তারা inactive তখন তারা সেলসের হোস্ট সেলের বাইরে থাকবে এবং তারা ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে, এবং যখন হোস্ট সেলের ভিতরে থাকবে তখন তারা অ্যাক্টিভ থাকবে। They make use of raw materials and enzyme. They make use of raw materials and enzyme of the host cell to reproduce and causes several infection. তাদের রিপ্রোডিউস হওয়ার জন্য এবং সেভার ইনফেকশন করার জন্য তারা হোস্ট সেলের কিছু ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড এনজাইমটা ইউজ করে। লিভিং থিংস যে ভাইরাসগুলো, সেগুলোর যে ক্যারেক্টার, লিভিং ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ভাইরাস, they do reproduce in fantastic rate only in living cell and where they can mutate.
নন লিভিং ক্যারেক্টারিস্টিক, যে ভাইরাসগুলো নন লিভিং তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক, তারা হচ্ছে এসিলুলার, নো কন্টেইন, তারা কোনো সাইটোপ্লাজম or সেলুলার অর্গানেল কন্টেইন করে না, carry out no metabolism on their own, and must replicate using host cells metabolic machinery, যেখানে তারা হোস্ট সেলের মেটাবলিক মেশিনারি ইউজ করে রিপ্লিকেট করতে পারে হোস্ট সেলের ভিতরে। In other words, virus don't grow and divide. ভাইরাসগুলো গ্রো করবে না এবং ডিভাইড করতে করে না, তারা তাদের ডিএনএ এবং আরএনএটাকে রেপ্লিকেট করে। নিউ ভাইরাল কম্পোনেন্ট, নিউ ভাইরাল যে কম্পোনেন্টগুলা, এগুলা সিনথেসাইজ এবং অ্যাসেম্বলড হবে ইনফেক্টেড হোস্ট সেলে। The vast majority virus possess DNA or RNA, only DNA or RNA, not both. Structure, virus structure, again DNA, capsid, here's the capsid, matrix, envelope protein. All viruses contain two components, only two components. All virus, one nucleic acid genome and protein, two protein capsid that cover the genome and together called nucleocapsid. Some viruses contain lipid envelope. The entire intact virus is called virions. Viral genome. Genome, all known are the cell comprise double-stranded DNA. Maximum cell comprised double-stranded DNA. But virus can be comprised single or double strand DNA or RNA. DNA can be single or double, and RNA also can be single or double, and which can greatly in size, approximately 5 to 10 kilo base, and secondly 100 to 20 kilo base, which are herpes virus and pox virus are 100 to 20 to 200 kilo base. DNA, RNA, again DNA can be single strand or double strand, and linear or circular single strand. Linear or circular, only linear, double strand linear or circular. RNA double strand only linear. DNA can be linear or circular. RNA strand linear, only linear. Single stranded linear. This single strand genome can be either plus sense or minus sense or ambisense. সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড লিনিয়ার যে আরএনএ ভাইরাসগুলা, তারা প্লাস সেন্স এবং মাইনাস সেন্স এবং অ্যাম্বিসেন্স দুটাই হতে পারে। প্লাস সেন্স যে স্ট্র্যান্ডটা, যেটা একটা ভাইরাসের একটা প্লাস সেন্স স্ট্র্যান্ড, দে ক্যান বি সার্ভ এজ mRNA and code for protein. প্লাস সেন্স যে আমার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড প্লাস সেন্স, সেটা mRNA হিসেবে কাজ করতে পারে। অ্যান্ড mRNA-টা তখন প্রোটিন কোড করার জন্য কাজ করতেছে। ভাইরাল আরএনএ ইজ ইনফেকশিয়াস। ভাইরাল আরএনএটা এটা ইনফেকশিয়াস হতে পারে। The viral mRNA from negative strand virus are not infectious. Positive strandটা infectious, but negativeটা non-infectious.
নেগেটিভ স্ট্রেনস, যে mRNA সেটা নন ইনফেকশিয়াস, বাট পজিটিভ স্ট্রেনস আর ইনফেকশিয়াস। And other types of virus, MV virus, are the part of the genome sense system, part of the antisense. Genome of some viruses is segmented. Some viruses genome গুলা কিছু segmented হইতে পারে, and meaning virus particle contains several molecules of RNA, like different chromosome. Several molecule of RNA, different chromosome. Here's the Baltimore classification, যেখানে আমরা এখানে দেখতেছি নিউক্লিওটাইড, একটা নিউক্লিওটাইড থাকতেছে ভাইরাসে, যেখানে আপনার নিউক্লিওটাইডটা হচ্ছে জিনোম, ডিএনএ এবং আরএনএ যে জিনোমটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড দ্বারা তৈরি, এবং নিউক্লিওটাইডটা মূলত ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ হিসেবেই ধরা হয় এবং ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হিসেবে থাকে। কোনগুলার থাকে? ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ প্রথমত থাকে হিউম্যান এডিনোভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস এবং পক্স ভাইরাসের ক্ষেত্রে। এই সকল ভাইরাসগুলা হচ্ছে ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ভাইরাস হিসেবে থাকে, এবং কিছু সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড পজিটিভ এবং সিঙ্গেল, অনলি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডগুলো পজিটিভ এবং নেগেটিভ হইতে পারে। সো পজিটিভ স্ট্র্যান্ডের ডিএনএ গুলা, সেটার এক্সাম্পল হচ্ছে পার্ভো ভাইরাস। এই পার্ভো ভাইরাসটা হচ্ছে পজিটিভ স্ট্র্যান্ড ডিএনএ, যেটা যখন রেপ্লিকেশন হবে ভাইরাসের রেপ্লিকেশন হওয়ার সময় এই পজিটিভ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ভাইরাসটা ডাবল স্ট্র্যান্ডে কনভার্ট হবে। 3 নম্বরে রোটা ভাইরাস। এই রোটা ভাইরাসটা ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ হিসেবে থাকে, আরএনএ বাট ডাবল স্ট্র্যান্ড। এই ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএটাকে আমার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএতে কনভার্ট করতে হবে। এখানে যেটা ছিল ডাবল স্ট্র্যান্ডের ডিএনএ ছিল, এই ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএটাও সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড পজিটিভ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএতে কনভার্ট হতে হবে। কেন কনভার্ট হতে হবে? যখন এখানে জাস্ট হচ্ছে রেপ্লিকেশন এর ক্ষেত্রে যখন ডাবল স্ট্র্যান্ডের ডিএনএ গুলা রেপ্লিকেট করতেছে, পজিটিভ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হচ্ছে এবং ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ রেপ্লিকেট হচ্ছে, বাট যখন ট্রান্সক্রিপশন হবে আরএনএ তে কনভার্ট হবে, তখন সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ এবং সেটা পজিটিভ স্ট্র্যান্ডে কনভার্ট হবে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসগুলো ছিল সার্কুলার। এই সার্কুলার ভাইরাসগুলো ডাবল স্ট্র্যান্ডে কনভার্ট হবে লিনিয়ারে। অ্যান্ড অলসো হেয়ার এইচআইভি পজিটিভ। 6 নম্বরে আছে এইচআইভি, যেটা পজিটিভ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ, এটাও ডাবল স্ট্র্যান্ড আরএনএ যা কনভার্ট হবে, অ্যান্ড ফার্দার তারা অ্যাগেইন পজিটিভ স্ট্র্যান্ড আরএনএ যাবে, দেন প্রোটিন প্রোডাকশন, ফাইনালি প্রোটিন প্রোডাকশন হবে। অ্যান্ড অলসো সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ মাইনাস, যেটা ছিল মাইনাস, সেটা 5 নম্বরে ক্যাটাগরিতে পড়ে, এবং 5 নম্বর ক্যাটাগরিতে আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ বি সি ভাইরাস অ্যান্ড ইবোলা ভাইরাস। এই ভাইরাসগুলো সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড নেগেটিভ ভাইরাস, অ্যান্ড অলসো polio zika virus also, and then go for positive strand RNA, then protein, they do protein production. ভাইরাল জিনোম আরএনএ থাকতে পারে এবং ডিএনএ থাকতে পারে, and RNA less dependent on DNA, less dependent on host, RNA is strongly dependent on host. DNA replicates, slow replication, RNA rapid replication, low mutability, high mutability. ভাইরাল জিনোমস, আমরা আগেই জানি ভাইরাল জিনোম যেখানে ডিএনএ আছে, ডিএনএ সাম টাইপস অফ আরএনএ, ভাইরাসে আরএনএ থাকতে পারে,
এবং সিঙ্গেল এবং ডাবল স্ট্র্যান্ড ক্যান বি লিনিয়ার অ্যান্ড সার্কুলার। 2 নম্বরে ভাইরাসের যে স্ট্রাকচারে আমার প্রথমে ছিল ভাইরাল জিনোম, সেকেন্ডলি ভাইরাল প্রোটিন ক্যাপসিড, সেটা হবে কি প্রোটিন ক্যাপসিড হবে ভাইরাস স্ট্রাকচারে। তো প্রোটিন ক্যাপসিডে কি হইতেছে, প্রোটিন ক্যাপসিডটা কি করতেছে, প্রোটিন ক্যাপসিডটা মূলত আমার ভাইরাল জিনোমটাকে হচ্ছে সে প্রোটেক্ট করতেছে এবং কিভাবে সারাউন্ড করতেছে, ভাইরাল জিনোমটাকে সারাউন্ড করে থাকতেছে। এটা আমার ভাইরাল জিনোম। তো এখানে একটা প্রোটিন কোড সারাউন্ড করে, প্রোটিন কোড আর সারাউন্ডেড, viral genome are surrounded by protein shell known capsid. It's called capsid. এবং প্রোটিন ক্যাপসিডটা ভাইরাসটাকে সারাউন্ড করে রাখে। ক্যাপসিডটা মূলত কিছু রিপিটিং স্ট্রাকচারাল সাব ইউনিট দ্বারা অ্যারেঞ্জ থাকে। ক্যাপসিডগুলো বিভিন্ন রকমের সাব ইউনিট দ্বারা অ্যারেঞ্জ থাকে। এখানে অনেকগুলো সাব ইউনিট থাকবে। এই সাব ইউনিটগুলো দ্বারা ক্যাপসিডটা অ্যারেঞ্জ থাকে এবং এই সাব ইউনিটগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে হেলিক্যাল আর একটা হচ্ছে আইকোসাহেড্রাল। একটা হচ্ছে হেলিক্যাল এন্ড হচ্ছে আইকোসাহেড্রাল। তাহলে এই ক্যাপসিডগুলো যে সাব ইউনিট, এই সাব ইউনিটগুলো কি দ্বারা তৈরি? সাব ইউনিটগুলো একটা যেহেতু ক্যাপসিডগুলো হচ্ছে প্রোটিন শেল, তো প্রোটিনকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে আমরা বলতে পারবো প্রোটিনগুলো পলিপেপটাইড দ্বারা ক্রিয়েট হয়েছে। বাট এখন এই সাব ইউনিটগুলো সিঙ্গেল পলিপেপটাইড ধারণ করে কনসিস্ট, এবং সেভারাল পলিপেপটাইড মিলে যে বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল সাব ইউনিট তৈরি হইতেছে। তো আমরা বলছি যে সাব ইউনিটগুলো হচ্ছে দুই প্রকার, হেলিক্যাল সাব ইউনিট এবং আইকোসাহেড্রাল। হেলিক্যাল সাব ইউনিট এবং আইকোসাহেড্রাল সাব ইউনিট। হেয়ার্স দ্য হেলিক্যাল ক্যাপসিড এবং আইকোসাহেড্রাল ক্যাপসিড। হেলিক্যাল যে ক্যাপসিডটা কি, হেলিক্যাল ক্যাপসিডটা কিরকম, কি ধরনের কাজ করতেছে? হেলিক্যাল ক্যাপসিডটা এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে প্ল্যান্ট টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, যেখানে কন্টেন করতেছে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ জিনোম। এই ভাইরাসটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ জিনোম কন্টেন করে এবং প্রোটিন কোড আছে। এই প্রোটিন কোডটা হচ্ছে মেড অফ সিঙ্গেল NKD protein, kilodalton 17.5 kilodalton. This protein, এই যে প্রোটিন ক্যাপসিডটা অ্যারেঞ্জড ইন এ হেলিক্যাল রাউন্ড ভাইরাল আরএনএ। যে ভাইরাল আরএনএটাকে সে অ্যারেঞ্জড করে রাখে। হেলিক্যাল ক্যাপসিড হচ্ছে কমপ্লেক্স, ক্যান বি মোর কমপ্লেক্স অ্যান্ড ইনভলভ মোর দেন ওয়ান প্রোটিন সাব ইউনিট। একটার অধিক সাব ইউনিট দ্বারা এই ক্যাপসিডটা তৈরি হয়েছে, ইনভলভ হয়েছে। দ্য ইন্টারাকশন, তারা মূলত কিভাবে এই যে আরএনএ যে জিনোমটাকে এর বাইরে যে ক্যাপসিডগুলা, এই যে ক্যাপসিড ব্লু কালারের, ব্লু অ্যান্ড ক্যাপসিডকে করলে ক্যাপসোমার অ্যান্ড দেন ক্যাপসিডগুলোর সাথে কিভাবে ইন্টারাকশন করছে। এই ইন্টারাকশনগুলা অবশ্যই প্রোটিনের সাথে, ক্যাপসিড যে প্রোটিনগুলা এই আরএনএ সাথে ইন্টারাকশন করছে। যে ইন্টারাকশনগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে ক্যাপসিডের প্রোটিনগুলা হচ্ছে নন কোভালেন্ট, দেন ইনভলভ hydrogen bond, salt bridge, hydrophobic interaction, and van der Waals forces. Several families of animal viruses contain helical nucleocapsid, including বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমাল ভাইরাসগুলা নিউক্লিওক্যাপসিড থাকে।
সেকেন্ডই ছিল আইকোসাহেড্রাল ক্যাপসিড, যে আইকোসাহেড্রাল 2 নম্বরে ছিল। আইকোসাহেড্রাল ক্যাপসিডগুলো একটা সাব-ইউনিট এবং অ্যারেঞ্জ থাকে। যে সাব-ইউনিটগুলো কিভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে, হলো, কোয়াসি এবং স্পেরিক্যাল স্ট্রাকচারে। এই স্ট্রাকচারটা হলো, কোয়াসি, স্পেরিক্যাল স্ট্রাকচার। এখানে জিনোমগুলো কন্টেন্ট থাকে। এই যে আইকোসাহেড্রাল ক্যাপসিডটা, এটা তৈরি হচ্ছে 20 ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গুলার ফেসেস। 20টা এরকম ট্রায়াঙ্গুলার, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গল আছে, এখানে এরকম ট্রায়াঙ্গেল আছে। এই ট্রায়াঙ্গল হচ্ছে 20টা ট্রায়াঙ্গেল একসাথে হয়ে অ্যারেঞ্জড করে আইকোসাহেড্রাল সাব-ইউনিট, আইকোসাহেড্রাল ক্যাপসিডটা ক্রিয়েট করছে। ওকে।